హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 30కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనగా ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీకి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది, గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరన్నా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా సరే ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టయితే ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది మనం అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి మెసేజ్ చేయండి. తద్వారా మీరు తదుపరి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పొందే అవకాశం ఉంది. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 30కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫర్ several special reasons, I should like you to come to see me on Wednesday as early as you can. I specially desire you to write out the names of all the firms with which you have had business dealings since you came to us. I shall discuss a new policy with you, and the names for which I ask may be of use. I am a bit upset at the refusal of Askew and Benson to take those Eskimo rugs, and I should like to know the reasons for the refusal. I have special subjects besides these, of which I wish to speak to you when I see you on Wednesday. Ask to see me as soon as you arrive. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని మీ ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 30కి సంబంధించినటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్తో సరిచూసుకోండి. మీరు ఏదైనా స్ట్రోక్ రాయటంలో ఇబ్బంది పడినా, అలాగే లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ ఏమన్నా వాటిలో కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. ఏ వర్డ్ అయితే మనం రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నామో ఆ వర్డ్స్ని రెండు మూడు సార్లు డ్రిల్ అనేది చేసడం ద్వారా మీరు ఆ పదం ఈసారి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఈజీగా రాసేటువంటి వెసులుబాటు కలుగుతుంది. సో అలాగే ప్రతి వర్డ్ని కూడా మీరు తప్పు లేకుండా రాయటం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే స్పీడ్గా కూడా రాసి గుర్తుపట్టుకునేటువంటి అవగాహన అనేది పెంపొందించుకోవాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇదే డిక్టేషన్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా కూడా ఈ స్పీడు, అలాగే మీకు ఆ పర్ఫెక్షన్ అనేది రెండు కూడా సైమల్టేనియస్గా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. సో రెడీగా ఉండండి. మీరు ఆ షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ ఒకసారి బాగా సరి చూసుకొని రెడీగా ఉండండి. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్. ఫర్ సెవరల్ స్పెషల్ రీజన్స్, I should like you to come to see me on Wednesday as early as you can. I specially desire you to write out the names of all the firms with which you have had business dealings since you came to us. I shall discuss a
new policy with you and the names for which I ask may be of use. I am a bit upset at the refusal of SQ and Benson to take those Eskimo, and I should like to know the reasons for the refusal. I have special subjects besides these of which I wish to speak to you when I see you on Wednesday. Ask to see me as soon as you arrive. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మనకి ఇందాక సెవరల్ అనేటువంటి పదం బదులు స్పెషల్ అనేటువంటి పదం చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ మిస్టేక్ తప్పితే మిగతా అంతా కూడా కరెక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని షార్ట్ అండ్ స్క్రిప్ట్తో మరలా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకోండి. వీలైతే మీరు ఈ డిక్టేషన్ అంతా రాసిన తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా మీకు తెలియకపోయినట్లయితే వాటికి సంబంధించిన మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా మీరు మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్ మీద సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముందు షార్ట్ అండ్ స్క్రిప్ట్, స్పెల్లింగ్స్ ఈ రెండు కూడా పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చిన తర్వాత మనం మీనింగ్ సంగతి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఏదైతే థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా ముందు మీరు ఈ చెప్పినటువంటి స్క్రిప్ట్ని సరి చూసుకోవటం, అలాగే స్పెల్లింగ్స్ మొత్తం డిక్టేషన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి గ్రామలాగ్స్ ఖచ్చితంగా కూడా మీరు 10 టైమ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. నేను లెసన్స్లో మీకు అది చెప్పడం జరిగింది. గ్రామలాగ్స్ బాగా పర్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ ప్యాసేజ్లో వచ్చేటువంటి ఎటువంటి గ్రామలాగ్నైనా కూడా ఈజీగా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంది. గ్రామలాగ్స్, ఫ్రేజెస్, కాంట్రాక్షన్స్ ఇవి ఎక్కడ వచ్చినా కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి సిద్ధంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీ. ఫర్ సెవరల్ స్పెషల్ రీజన్స్ I should like you to come to see me on Wednesday as early as you can. I especially desire you to write out the names of all the forms with which you have had business dealings since you came to us. I shall discuss a new policy with you and the names for which I ask may be of use. I am a bit upset at the refusal of Askew and Benson to take those Eskimo rugs, and I should like to know the reasons for the refusal. I have several subjects besides these of which I wish to speak to you when I see you on Wednesday. Ask to see me as soon as you desire. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీకు ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో థర్డ్ టైం ఇంకా స్పీడ్గా చెప్తాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫర్ సెవరల్ స్పెషల్ రీజన్స్ I should like you to come to see me on Wednesday as early as you can. I especially desire you to write out the names of all the firms with which you have had business dealings since you came to us. I shall discuss a new policy
with you and the names for which I ask may be of use. I am a bit upset at the refusal of Askew and Benson to take those Eskimo rugs, and I should like to know the reasons for the refusal. I have several subjects besides these of which I wish to speak to you when I see you on Wednesday. Ask to see me as soon as you arrive. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో చెప్పడం జరిగింది. థర్డ్ టైం చెప్పింది స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే డిక్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలా మీరు గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, ఫ్రేజెస్, మీకు ఏదైతే చాప్టర్లో వచ్చినటువంటి అన్ని ఎక్సర్సైజెస్, అలాగే అన్ని వర్డ్స్ మీద పర్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు స్పీడ్ అనేది వస్తుంది. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.